Добрый день, дорогие зрители, читатели информационного портала ГолосUA. Сегодня у нас в гостях румынская группа, песни которой крутятся практически во всех странах мира. Radio Killers. Hello. 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 Я буду говорить на русском языке, дабы все зрители понимали, о чем я говорю. Сергей будет нам переводить. Итак, ребята, у вас в субботу концерт. Приехали вы на 2 дня раньше. Уже видела, что уже погуляли по Киеву. Чем планируете сейчас заниматься? You have a concert. You've come 2 days ahead. Yeah. And I have already noticed that you've played around Kiev. You've walked and you've taken sightseeing and all that. What are other plans that you have? To walk more, to see other places too. Ну, планы такие, что еще нужно больше работать, еще другие места посетить и встречи. Plus, we have a lot of work to do in these few days, so we try to combine. We have to promote our last singles, Да. Headphones and Feelings. Необходимо продвигать и выступать на разных радиостанциях и других пресс-конференциях, продвигая наш хит, наш видео. And this weekend on our concert is like actually a short preview of Radio Killer. New tracks, new image. И в этом концерте в субботу у нас будет даже небольшой, скажем так, взгляд в новый альбом, потому что новые треки будут, новая музыка, немножко новый образ. В общем, разговоры в течение 2 дней. Talk and more talk. Рассматривали ли вы Украину как локацию для своих клипов? Have you considered Ukraine as a location for video shooting for some of the future tracks? Yeah, why not? Of course, we shoot a lot of videos in many places. Да, мы с удовольствием снимаем видео places. В разных местах, и Украина всегда как возможность. If this is possible, we'll come here. Если это будет возможность, то мест очень много хороших, чтобы снять видео. There are very nice places in Ukraine. Очень красивые места есть в Украине. Итак, вы приехали сюда с новой песней, с новым треком Headphones. Как возникла идея, почему именно наушники Headphones, и как быстро создавали песню, и как быстро появился клип? You came with a new track, new music, Headphones. Why Headphones? How quick, how fast your idea of the video came into existence? How was it born? Well, I think it was actually not so quick when we came with the idea. Идея для клипа вообще не так быстро пришла. We work with a young team from Romania with some cool people who came with the idea of shooting in the supermarket. Работаем с молодой командой в Румынии, очень клевые ребята, и у них родилась эта идея. Yeah, and somebody came and say, let's shoot in a supermarket. It was like, wow, that's cool. И кто-то сказал, давайте снимем видео в супермаркете. И кто-то из нас сказал, круто. It's my next question, why supermarket? Да. Why supermarket? Because it's different. Почему супермаркет? Потому что идея отличается, она оригинальная. Because it's different and it's cool and it looks good. Yeah, it's so colorful and dynamic. Очень яркая картинка, очень смотрится хорошо и действительно необычно. Слова из песни People Moving, движение жизни, можно так сказать. Момент, когда хочется, есть такие моменты, когда ничего не хочется делать, не хочется вот этого движения, и к чему такие моменты приводят? Other times when, in the song People Moving, there is always a movement. Yeah. But other times for you that you don't want to do anything. I think everybody has these moments in their lives. У каждого есть такие моменты, когда нет желания вообще ничего делать. When we came home after some tour or some weekend, when we stay up like 2 or 3 days non-stop, we sleep in the plane like 1 or 2 hours. You get home and you just want to stay. И do nothing. Всего по 2-3 часа спали, то естественно возвращаемся домой и ничего не хочется. So no music, no playing. Hey, music, it's always there somewhere. I cannot stay at home without music. Музыка всегда присутствует. Your hobby. Without music. Ваше хобби, да, без музыки. I like to go to the gym. I actually
do this a lot. Фитнес-клуб хожу. Yeah. I like video games. I'm the opposite of А мне gym. нравятся видеоигры. Я отличаюсь от... I don't know, we are spending a lot of time in the studio actually. And in our free time, we are trying to think about other things to do with the project. В студии звукозаписи мы много время проводим, вот, хотя, еще много время проводим, планируя развитие дальше. Ребята, насколько я читала, да, группа существует с 2009 года. Были ли какие-то кардинальные изменения в группе, дабы добавить новое, свежее дыхание трекам? Your band is in existence since 2009. Yeah. Yep. Have there been any changes or any innovations to add on to the group? Yes. Very, very good question. Отличный вопрос. There were many innovations and changes in our group. Очень много инноваций в нашей группе. When we started in 2009, it was actually more like a studio project. Когда мы начали в 2009-м, это был более такой студийный проект. Yeah, we were like 7 producers, and Smiley, the owner of Ha Production, made the vocals for Voila, Be Free, for her first songs. And after we understood... было несколько продюсеров, авторов, и... and who? Smiley. Yeah. Is the owner of Ha 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 Production, our label. Yeah, Okay. exactly. И Smiley, he... Ha 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 Production. Yes, I know. Is it he or she? It's he. He did the vocal? Yeah, for the For first Voila songs. and For the Voila Be and Smiley, Be Free. Smiley, владелец Ха-Ха-Ха Production студии, он записывал первые вот эти песни. Yes, and after when we start to have shows and everything start to grow up, we understand that we need a face and we need to change a bit our project. And, И после того, как появилась уже запрос на шоу, на выступление, естественно, возникла мысль, что надо как-то, скажем так, картинку менять, красиво делать. So that's how Li Харт came in the project. Smiley said, let's change something, and Li Харт was the first option. Смайли сказал, давайте что-то поменяем, и вот как Ли появилась в проекте. And after that we released Lonely Heart, and it was a big success. И после этого как раз выпустили Lonely Heart, и это был большой успех. То есть до этого вы не предполагали, что в группе Radio Killer будет женский вокал? So before that, you did not even plan on having a girls Actually, vocal? not. No, it was all coming afterwards when we saw how Voila started to be successful, Be Free, everything. Yeah, we didn't expect that it will be, we will have such a big impact. We didn't think that we will need somebody to sing for the project. It was all. Не думали, что такая потребность появится, и реально сейчас вот оно очень так хорошо пошло. But now it's much better. Но это намного лучше. Так, любите ли вы экспериментировать, возможно, со стилями, с жанрами, что пробовали, что не пошло и чужое для вас? Experiment with styles, genres, musical. I think Radio Killer is an experiment from beginning. We try to we are experimenting non-stop. We try always to combine commercial music and house music, and I don't know. We always try to find something. Хаус-музыку. Yeah. So it's a continuous experiment. Это продолжительный эксперимент. And we will hope that you like this new one. Мы надеемся, что вам понравятся наши новые идеи. Что-то получается хорошо, эксперименты хорошо воспринимаются. Что получалось плохо? Well, some experiments may have went nice, and some may have not. Of course. So what were the experiments that didn't go well? Well, we made a lot of songs in these 5 years. За 5 лет много песен. You don't know all of them, so they were not all good experiments. The songs that you don't know, that are the experiments that didn't work. Вы знаете те песни, которые вы не знаете. Вот это те песни, которые не удались. The important part is that people will remember the good experiments. Но самое главное, что люди помнят хорошие результаты экспериментов. Так что... Ощущение, когда едете и слышите свою музыку. What are your feelings when you just ride a transport and then you hear your song
on radio. Wow. It's actually amazing because, you know, you are staying in the studio, you're trying to make a new song for your fans, for the people who listen to you. And after that, when you are like, after 2 months or 3 months after, you are like, okay, the song is out, but what's happening? And after that, you hear the song and you're like, yay, it's there! Somebody liked it. На самом деле, идея в том, что да, вот несколько месяцев записываешь, работаешь, оттачиваешь песню, а затем она выходит, и несколько месяцев реально сидишь, ждешь, и где она? Ну, то есть нету ее. А потом вдруг, когда ты слышишь, ты понимаешь, вау, вот, наконец-то кто-то ее слушает, кто-то заказал ее, кто-то есть спрос, это круто. For example, right now we are releasing a new song in Romania, in Romanian, with Romanian lyrics. And it's like step by step. It's not anywhere right now, but we are like, come on, very soon. We are like really hoping it's gonna be... Только выпустили новую песню на румынском у себя дома, и вот как раз тот момент, когда вот эта пауза между тем, как выпустили, и типа, где она? Ну вот, давайте, еще чуть-чуть, еще немного. Как раз хотела вопрос задать по поводу того, поете ли вы на румынском языке, где, возможно, в узком кругу друзей, насколько часто поете? That's exactly the question that I wanted to ask. If you sing in Romanian and where? Do you sing mostly? Do you perform in the small circles of your friends, or is there a request for that? All our songs are in English. This song that I was talking about, it's the only and the first one in Romania. Все на самом деле на английском, а это первая на румынском. Поэтому у нас реакция такая, ждем, как ее воспримут. We were waiting for this moment many years to release a song in our native language in Romanian. На самом деле много лет мы ждали этот момент, чтобы выпустить песню на нашем родном языке. But we plan not to sing it just to our friends and all this. We plan to sing it in front of the world. That's why we have two versions of this song. We have a version in English too. You will listen. You will listen it on 25th. Не только в своем маленьком кругу петь, но и исполнять ее везде. И, кстати, для этого у нас есть вообще две версии этой песни, и на английском, которая this Saturday. В эту субботу на концерте. It will be actually the first time when somebody will hear this. Yeah, officially. Кстати, официально это будет вообще первый, это реальная премьера этой песни будет на этом концерте. Нигде еще не исполняли. Но что все-таки стало толчком до записи песни на румынском языке? Почему долго так тянули? To record the song in Romanian. Why it took so long? Because we had a lot of concerts outside Romania. Yeah. And if we are coming, right, for example, here to sing something in Romanian, everybody will be like, we don't understand nothing. So we have to sing in English. Да, потому что много концертов вне границ Румынии, поэтому английский, в принципе, востребован. А если мы приедем сюда и исполним песню на румынском, то люди могут сказать, мы не понимаем, о чем речь. Plus, we want that our music will not stay inside our country because there are so many territories and so many people can listen to our song in other countries. Наше видение далеко превосходит границы нашей страны, и для нашего творчества мы не хотим ее ограничивать нашей границей только. Поэтому английский это и приоритет. Где еще поете помимо студии и концертов? Возможно, в машине, возможно, в караоке. И что поете? Do you like to sing outside of your concerts and the studio? Like, do you go to karaoke? Do you sing? We did karaoke actually on my bathroom. We made karaoke all the time in the bathroom. All the time. Shower. We actually made it on my PlayStation. We played this SingStar, you know. You can sing on your phone, and it's like karaoke, and they give you points on how well you sing and all this. And you dance. Yeah. And you sing. Да, в общем, есть вот эта программа домашняя, которая, в принципе, баллы даже получаешь, то есть поешь и баллы за это получаешь. And the funny thing is that even if I'm the DJ and she's the singer, I was winning all the time. He was winning. He was like. Но смешно то, что да, хотя я диджей, а она певица, я побеждаю в этом соревновании постоянно, то есть. All good. Вернемся к вашему треку «Наушники». Для вас наушники — это средство отключения от внешнего мира? Let's come back to your headphones подумать track. о своем, о чем-то. Are the headphones, is that the means of turning off yourself from the world. Rest of the world? Yeah, exactly. Yeah, That's it. That's the message. Да, кстати, вот это основное послание в этой песне. We're happy that you're Мы рады, что вы уловили.
It's exactly what this song is about. It's about when you have a bad turning day, off. Yeah, not just about bad days. Anytime you go out, you need to feel good. В любой момент, когда либо плохо, если хочешь поправить свое настроение, то вот эта песня как раз вот об этом. Какая музыка звучит у вас в наушниках? What music? We listen. What music usually sounds in your headphones? Your headphones? In my headphones? Yes. In our? Both, yes. So, What you listen? I listen to a lot of music. Но достаточно многое слушаю. Let's see, Jessie J, Pink, Maroon 5, Calvin Harris, Ellie Goulding. A lot of artists, I don't know. My favorite, it's Years and Years. Years and Years, yeah, they are so cool. They are very fresh and they bring something new in this old Свежий pop. проект Years and Years. Yeah. They just released an album weeks ago. Yeah. Very cool. Just Line, she's very good singer, Just Line, you know. Gorgon City, for Gorgon example, City, Disclosure, Avicii, Авичи. John Mayer. Вернемся немножечко к истокам группы. 8 талантливых диджеев, у каждого свой потенциал, у каждого, каждый хочет самовыразиться. Бывали ли проблемы с амбициозностью и стало ли это причиной того, что в команде меньше участников? Let's come back to the roots. 8 talented DJs were working. They all talented. They all are, ambitious, creative. Has that ever been a cause of a problem or No, it has never been. And the question is, isn't that why there are less people right now? No. No, because the other people are producers actually, they are not DJs. Ну, во-первых, да, No, акцент на то, что все вот эти люди, они больше продюсеры, чем диджеи. The idea of Radio Killer was that so many people from so many areas, for example, there were some producers who made just hip-hop music, for example. Somebody was making pop, somebody danced. И все, на самом деле, из разнообразных эксперты в разных направлениях. Кто-то в хип-хопе, кто-то в хаусе. То есть, поэтому они все, скажем так, прикладывают свои знания и умения в определенных. So in the end, it was we were just meeting at the studio, and everybody was listening some ideas, coming with something. Always, it was always it was a creative process. It was never like somebody will come with his ego and say, no, I don't like this. И в принципе никогда не было такого, что кто-то пришел со своим эгоизмом и сказал, вот только так. Вот этот сам процесс прослушивания, обсуждения, создания нечто нового, вот это как раз и есть наша фишка. Талантливые люди друг другу не мешают. Пол, планируешь ли ты продюсирование каких-то своих проектов? Paul, have you ever thought about producing your own projects? I am producing my own project. Yeah, it's a deep house, soulful house, tech house, all this stuff. Вот deep house и soft house, как раз те проекты, которые я продюсирую, у меня есть. Да, yeah. Так, вернемся немножечко к концертам. Первый концерт в Украине был в 2010 году. Ощущение, когда уже... Вот ваше ощущение, когда вы уже зашли за кулисы после концерта. Do you remember your first concert in 2010? Yes, we cannot forget that concert. Okay. So the question is, what were your impressions right after that concert when you went backstage? Actually, I was not so happy. We were not so happy. Ну, в принципе, никогда не забуду этот концерт, потому что, во-первых, мы не были очень довольны. So I will tell you what happened. We had a concert in Moscow in some club. It was our first, and our show was like 40 minutes, 45, concert with Radio Killer, you mean? Yeah. And первый концерт Radio Killer был в Москве. We started our show, and I don't know, after 10 or 15 minutes... our moment is like 40 minutes it was, like this. And the DJ came, turned down the music, started the song, take out my cables from there. What's happening microphone right now? Off. And what is happening? Was like with signs, come on down. I was like, why? What's happening? So let me get it. You needed to perform for how? For 40 minutes. Yeah, and after 10 minutes... Somebody just turned it off. Yeah. В общем, 40 минут программа должна была быть. После 10 минут кто-то взял, вырубил
аппаратуру и включили другую музыку. They just wanted to hear voila, and that was it. What was after it was not important anymore. So we sang the song, 2-3 songs. Yeah, voila came on. After this, okay, you can get Они out. хотели нашу хитовую песню тогда услышать, и все, а после нее, в принципе, неинтересно было, поэтому выключились. Как после таких моментов перебороть себя и заставить снова выйти на сцену? How do you work on yourself? How do you overcome such problems, such issues, your feelings, mixed feelings? But what you can do? Ну, а что можно сделать? You just go and stay in the club because no, the people from the club were actually nice. They come and say, okay, it's enough. People, they want to. То есть мы в клубе It was enough. They want just to hear voila. You can sit in club, enjoy. Люди, в принципе, были довольны и вежливы к нам. Они просто реально хотели услышать эту песню «Воля» и как бы все. То есть пока, вот. But from what I understand, yeah, in for example, in that club, they just want the artists to sing like hits, some few, I don't know, 1, 2, 3 songs that are hits, and that's it. They don't want a concert for 40 minutes or something. То есть, насколько потом мы поняли, что, в принципе, заказчик хотел всего реально там хит, и там еще 2-3 песни, и все. И, то есть, целый концерт. It's not because we were so bad that... Да. Мы для себя уловили, поняли, что это не потому, что мы там какие-то плохие или еще что-то. Ну вот, когда едете в город, в котором еще не выступали, вы как-то изучаете, возможно, историю города, смотрите, какие артисты туда приезжают, какие пользуются популярностью, как готовитесь? When you plan on going to a city where you had never been to, how do you prepare? Do you study what this city is, the culture, or maybe who had toured there, who had performed? Yes, we like to. Yeah, this is what we like to know, who performed there, because it's like when you are at the beginning somehow, and we went 2 years. Хочется знать, кто там выступал реально, особенно если, в начальной стадии. We went like 2 years or 3 years ago in a club, and Craig David played there, and I was like so in love when I was young with Craig David, and for me it was like, oh my god, I can't believe it. 2-3 года назад мы выступали в клубе, где до этого Крейг Дэвид выступал. То есть все, а я просто обожала его, и я просто в восторге была. Мы будем там же выступать. Полагаетесь ли вы на рейтинги в интернете, особенно когда появляется новый клип, и учитываете ли комментарии в соцсетях? Do you take into an account the internet ratios and the comments that people make and the numbers and ratios are not so important, but the feedback from the people are very important. Yeah, and we stay and we read every comment. And рейтинги и цифры нас на самом деле не интересуют, но комментарии и вот та отдача от людей, их реакция нам крайне важна. And we also reply to these people who write to us. И мы максимально стараемся отвечать всем, That's кто нам how пишет. this weekend we'll meet a girl from Ukraine. She from Kiev, from here. She wrote to us that she wants to come at our show and maybe we'll meet. And I said, okay, it's at the comments. И вот точно так же, вот в принципе в субботу мы планируем встретиться с девушкой с Украины, из Киева, которая писала им часто, комментировала, и вот они ожидают, что она придет на концерт, и там они познакомятся. Да, итак, по поводу девушек с Украины. Now let's talk about girls from Ukraine. I will say right. Paul. Вы недавно связали себя семейными узами. We have heard that recently, it's true, that you have officially arranged your marriage with the girl from Ukraine. Yeah, that's true. Пожалуйста, вашу историю знакомства. Tell us a little bit about your story of how you met. We actually met in Turkey. В принципе, во-первых, мы познакомились в Турции. Yeah. Yeah, we met in Turkey. It's a destiny. It was destiny. Yeah. Это была судьба. It's crazy. And first time when we met, we didn't speak or something. I don't know. After когда познакомились, мы даже не общались. We started to speak, for example, on Facebook, and from this it was all going. So after you already left
Turkey, you started. No, really... when I was in Turkey, I was trying, to go to her, drink something. В общем, she was like, в Турции я старался как-то к ней чуть-чуть так подойти, вот, но она как-то так немножко. I tried to go to her with a shot or something. She was like, вот, пытался найти подступ. Вот, уже потом, когда мы разъехались, в Фейсбуке реально начали общаться. Yeah, but after it all came back, and from there it started to be nice, and yeah, now she's my wife, and it's all good. И, в общем, после этого пошло все хорошо, сейчас она моя жена, и все хорошо. Где живете, можно ли как-то жить на две страны, и как она относится к тому, что ты постоянно в разъездах? Where do you live, and is it possible to live in two countries simultaneously? No. And how does she treat you with the fact that you travel so much? Actually, pretty good. I'm lucky that she understands this. И вообще, на самом деле все очень хорошо. Я очень счастлив, что она понимает. And now we are living in Bucharest. Мы живем в where we Бухаресте have the сейчас. studio, and it's all good. We don't have to travel. It's not like, of course, in the beginning it was a lot of traveling between Romania, Ukraine, Turkey, and all this. Сейчас Yeah, мы but остановились уже, живем в Бухаресте, у нас там и студия, и там, то есть нету таких уже переездов. Раньше было, конечно, чуть более по-сумасшедшему, то есть между Киевом, Бухарестом. now it's all settled. It's all good. Сейчас уже все уже успокоилось. Поговорим немножечко о фанатах ваших, о поклонниках. Есть ли поклонники с таким выраженным фетишизмом, которые воровали у вас вещи? Да, также на память. Have you ever had some of the admirers, fans, that maybe are into fetishism and may have stolen something of your identity, personal belongings, items to worship, to I hope admire? not. We don't know, but we hope not. Мы не знаем. Until now it didn't happen. No. Very good. Пока вроде все хорошо. But you never know. Ну да, зарекаться не надо. Так, вы ультрамодная популярная группа, которая стала таковой за месяц после трека «Виола». Обратного пути нет, и вы каждый раз должны представлять публике что-то лучшее. Не страшно подвести, прогореть, когда не хватает энтузиазма уже творить что-то еще лучшее? After Viola track, you have become an ultra fashionable and popular group, but with time you always have to raise the stakes, that's what we tried. And that's why we're experimenting things. Вот почему мы продолжаем экспериментировать, да. So, how fearful it is for you, how scary it is for you to really keep the pace, keep the tempo. We love what we do. I don't think that we feel this so much. We don't feel pressure or something. Yeah. Такого, вроде бы как конкретного давления или страха мы не чувствуем. Мы обожаем то, чем мы занимаемся. I started to sing at 10 years old, so Я начала петь в 10 лет. Knowing that hard times will come. Что будут трудные времена. I'm here. Я здесь, все нормально, и все будет хорошо. Of course, I think every artist has moments before releasing a song or an album or a video or something. You always hope that people will like it as much as you do. Конечно, sometimes it's like this, sometimes not. But конечно, когда выпускаешь ту или иную песню или альбом, надеешься, что людям она понравится так же, как и тебе. Ну, иногда это так, а иногда немножко не так. I think these feelings will never go. I still have, I don't know, I feel a little bit nervous when I go on stage, even if I know that I did this, I don't know, hundreds of times, but you still have this before the show. Но реально перед каждым шоу, у обоих, есть ощущение такого волнения, хотя уже сотни раз выходили на сцену, но есть этот момент. And I think that's the important part, because you feel something, you feel that you have to be there, and it's like, it's good. It keeps you alive. Это очень важно, именно потому что ты чувствуешь что-то, значит, ты на своем месте, и это хорошо. Итак, в конце года у вас планируется выход альбома. На каком этапе подготовки он сейчас, и насколько этот этап растягивается в связи с таким количеством концертов? So, at the end of the year, there are plans to release a new album. And so, where are you at the process of
getting it ready. Getting it ready. And does it take? Do your concerts and travels hinder the release? Well, No, right now we had the first idea to release an album with all the songs that we released till now, till it hurts till like hell. headphones. Yeah, it was Yeah. like hell. Till the song that we released before headphones, and we wanted to make an album with all our memories, all our songs that. Ну, первое время, на самом деле, была идея в этот альбом вставить многие другие песни, которые были до headphones, до наушников, и как-то вот совместить с нашими некоторыми старыми памятными треками. And now we are at the beginning of something like a little bit different from what we've done till now. Another experiment. Но на Yeah. самом деле пошло немножко даже чуть по-другому. Мы, скажем так, на стадии некоторого нового эксперимента. And we stayed that in past few months in the studio, and we made a lot of songs. And right now, if we want to release an album right now, we have all the songs. Yeah. Yeah, they are ready. But we want to take step by step, like releasing another song, maybe another song after that, and after that. И в принципе, если бы задача стояла прямо сейчас выпустить альбом, то все песни готовы, но что-то мешает, что-то хочется еще немножко, вот что-то дополнительное, что-то еще создать. Что-то, да, тормозит немножечко. So that's why it takes a little slower for you. Yeah. Time is not. And I think the album, it's like something like really personal for us, like because people in general, they are listening to singles. In Romania, it's like this, and I think in the I think all over the world it's starting and to be I like think this. it's starting to be like this in all the countries. And I think the singles, the songs that you release as a single, it's more important and more valuable than альбом. Это, кстати, следующий мой вопрос. Вот я переведу, да. На самом деле, ну, альбом это важно, это очень личное на самом деле, но тенденция в мире делать акцент на синглы, поэтому вот мы вот на это вот сейчас делаем вот как раз акцент. Вот, это как раз и был мой следующий вопрос, который я хотела вам задать. По поводу того, надо ли выпускать альбом в то время, когда более популярностью больше пользуются именно синглы? Зачем тратить деньги? The question was, should you release an album if the singles now are taking the popularity and why spend money? I think that the albums in this moment are just for the people who really love your music and who follow you, and they want to have a physical CD with your songs that they will enjoy buying it and open it. And, я бы сказал, альбомы для той ниши людей, для той вот категории людей, которые любят музыку, нашу музыку, и которые на CD целый комплект музыки могут иметь рядом с собой, всегда с собой, носить, слушать, наслаждаться. Yeah. В общем, это для истинных поклонников. So, for the true fans. Exactly. Так, у нас есть вопросы к нашим гостям. Если бы вам досталась лампа Аладдина, какие бы желания вы загадали? So now the questions from the internet. Okay. We are ready. If you got a hold of a Aladdin lamp, Okay. what wishes would you have made? Another 3 Aladdin lamps. Мне нужно 3 лампы. Yes. I subscribe that. Желание, да, в принципе, желание, да, еще 3 лампы Аладдина, так что да, нормально. Yeah, that's my first wish too. Это мое тоже, да, мое первое желание. Отлично. А вы пили вино из одуванчиков? Не знаю, к чему вопрос, но, возможно, ваши поклонники знают о вас больше, чем я. Да, вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков. А как одуванчик? Какие плюсы и минусы принесла вам известность? What pluses and minuses that being famous has brought to you into your life? For me, I think it's not. Плюсов, наверное, много. Минусов. Okay, we are like really tired sometimes. Усталость. We don't have time to spend the time with families, friends or Нету something. достаточного времени проводить с семьей, с друзьями. But somehow it's good that real friends or family support us like this and love us like this. Но, в принципе, хорошо, что друзья и семьи поддерживают нас такими, какие мы есть. So I think if you love what you do, in general, I think this is applies to every job. Not just for the artists. Not for the Я artists. думаю, если любишь делать то, что делаешь, то в общем, в принципе, ну,
Yeah, Все хорошо. Like, if you like what you do, they are not bad parts, because you are enjoying it. Если обожаешь и любишь то, что ты делаешь, то, в принципе, конкретных негативных сторон, наверное, нет, потому что ты любишь это все. Куда потратили первый гонорар? When you got your first honorarium, paycheck, where did you spend it? How you spent it? On a new pair of speakers. Speakers. Да, на новый комплект колонок. And I buy a new laptop that we needed to the show. И новый ноутбук, да, который нужен был для... Все в проект. So you reinvested back into the project. Yeah. If you reinvested in the project, it's like doing something for your hobby, and you you start to use it every day, and it's like doing реинвестирование в проект, так опять же реинвестирование и в свое хобби, и в дальнейшее развитие. Yeah, you do it for yourself. Ну и последний наш вопрос. Если бы вы не стали музыкантами, кем бы вы были? If you had the last question, if you had not become a musician, what would you have become? This is a very hard question. Очень тяжелый вопрос. Every time I И каждый раз я думаю, what to do? Что делать, что ответить. I don't know, because... Не знаю. We will try to become musicians, maybe. Ну, тогда мы бы пытались бы стать музыкантами. Maybe we try to do something else, I don't know. Может быть, что-нибудь другое, конечно, делали, все что угодно. Probably we will not sing in clubs and at, I don't know, in main squares or something. We will sing at some small parties, for example, some karaoke bars. Me before or play music. No, before Radio Killer, I had a band. And we used to sing like covers, you know, after other songs. До Radio Killer like у нас была кавер-бенд, который, да, мы пели каверы, пели известные хиты, исполняли. And I had a job between. И еще у меня была работа. Yeah, at the day I was working, at the night I was in the club. Во время работы, во время дня, днем я работала, like this. А вечером пела. Вот. В общем, других вариантов не было, вы в любом случае были бы музыкантами. So you wouldn't have had any other options, probably. Probably not. Music, it's part of us, yeah. Музыка часть Everywhere наша. you look, you just see music, so Всё, probably it will come to the music in the end. Куда бы ни смотрел, везде музыка, и все направляется к музыке. Так, к сожалению, наше время подошло к концу. Ребята, вам слово к нашим зрителям и читателям можете пригласить на концерт. You can address our viewers and readers. You can invite them to the concert. Of course, we invite them to the concert. Конечно, мы приглашаем всех на концерт. Thank you very much for supporting us. Спасибо большое за то, что поддерживаете нас. We hope to see you soon on Мы 25 right now. надеемся увидеть вас 25 июля. Yeah, and maybe we'll be back soon and with other concerts. Yeah, and for more questions, we can speak on Facebook, on our Facebook, Radio Killer on, Instagram, Twitter, whatever. А вообще регулярно можем общаться в Фейсбуке, в Инстаграме. And if you have any questions, just write and yeah, we answer. Любые вопросы пишите, мы с большим удовольствием будем отвечать. Итак, сегодня у нас в гостях была румынская группа Radio Killer. Приходите на концерт ребят, да, в эту субботу. Спасибо большое за внимание, дорогие зрители. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.